Eddie Jr., my oldest son, my wife. I also have my bodyguard, Moisés, from our church, Rio Alto. I'm very happy when Pastor Ford comes to preach here. I like that church. We preaching there. The most important thing today is not English or Spanish. It's the message of God for us today. Bueno, esta mañana, This morning, lo primero que quiero resaltar antes de comenzar a predicar first thing I want to let you know before I start preaching es que Dios elige. is that God chooses, We were chosen by God. Yeah, we were chosen, every one of us. Dios comisiona God commissions, y Dios ordena. and God orders. Estuvimos leyendo la lectura bíblica de comienzo We've been reading the first Bible scripture sobre la historia de Jonás. about the story of Jonah. Jonás, Dios lo había escogido para una comisión especial. Jonah knew that God had chosen him for a special commission. He knew what God ordered him to do. Sabía para lo que lo había ordenado. That's good, now can say it. Pero lamentablemente Jonás llegó un momento que decidió imponer su propia voluntad. Sadly, Jonah, there came a time where he imposed his own will instead of God's. Y esto le trajo consecuencias no muy agradables. This brought him not so favorable consequences. A él Dios le ordenó que fuera a Nínive a predicar, God ordered him to go to Nineveh to preach que llevara un mensaje específico. so that he could take and give a specific message. Pero ¿qué sucede? En Nínive vivía gente cruel. But in Nineveh, they were living some very cruel and bad people. Ellos simple y sencillamente les gustaba torturar y matar a los que ellos consideraban sus enemigos. They liked to torture and kill everyone who they considered their enemies. Jonás no quería hacer lo que Dios le había ordenado Jonah didn't want to do what God had ordered him to do because he considered that these people doesn't deserve the chance to repent for their sins. Él pensaba que estas personas no merecían una segunda oportunidad de arrepentimiento. I ask you something this morning just to meditate. Do we deserve a second chance to repent for our sins? Esta mañana nosotros merecemos una segunda oportunidad para arrepentirnos por nuestros pecados. ¿Sabe que la gente de Nínive eran así porque vivían alejados de Dios? Nineveh's people were like that because they lived far away from God. Vamos a analizar en esta mañana algunas de las razones por las cuales la gente decide alejarse de Let's Dios. see this morning some reasons why people turn their backs to God. The first one, fear. La primera, miedo. When you come to church, when you decide to give your life to Jesus, you have to be different, right? But some people, they have fear to be different. Gente que le tiene miedo a ser diferente. Cuando uno conoce al Señor y decide aceptarlo, aceptamos el ser diferente. The second one is fame. Segunda es fama. Quieren ser recordados. They want to be remembered. Quieren que los admiren a ellos. They want to be recognized and they want to be admired. Quieren la gloria para ellos y no darle la gloria They a want the Dios. glory for them and not to God. Third reason. Fourth. They just want money, 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 money. That's the most important thing for them. Money. Quieren dinero, lo único que quieren es dinero y es lo más importante en su vida. Fourth reason. Cuarta razón. Temor al fracaso. Fear of failure. Fear of failure. Ellos dicen que yo voy a la iglesia, pero yo sigo siendo pecador. People say that, no, I'll keep on going to church, but I'm a sinner. I'm Y, a en- sinner. y entonces, ¿para qué voy a estar en la iglesia perdiéndome las cosas que ofrece el mundo si como quiera voy a pecar? And they end up saying that, no, why am I going to church? Because I'm still a sinner. Then I'm not going to go to church then. Because I'm missing all the world has to offer to me. Algunas veces la gente se aleja de Dios por puras tonterías. Sometimes people stray away from God from simple foolishness. En el momento que Jonás decidió alejarse de Dios, lo hizo porque él sentía mucho odio hacia estas personas. The moment that Jonah decided to stray away from God, he did it because he hated these people. Y sí, él se estaba alejando de Dios. Yes, he was straying away from God. Y digo eso
Because when you don't want to do God's will, you turn your back to God. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, no le da la espalda. Me pregunto yo, Now I ask, en algún momento, por alguna razón específica, have you turned your back to God for a specific reason? no importa cuál sea, alguna razón que sea pequeña. Ahora, ¿has tenido resultados positivos en el momento que tú decidiste hacer tu propia voluntad? Did it have positive results in your life when you decided to do your own will instead of God? ¿Tu vida ha sido de triunfo o de fracaso? Was your life full of triumph or failure? ¿Sabes algo? La palabra nos dice que alejados de Dios no somos nada. God, the Word of God says that if we turn our backs to God, we're nothing. So don't turn your back on God because you and me were chosen by Him. Fuimos escogidos por Él. We're special people. Chosen for con una misión especial. We're chosen for a great, great mission. La palabra nos dice que con nosotros, when we walk with God, we shine. Yeah, we shine. Amen. Let's go to the Bible, Mateo 5, 14 al 16. Matthew 5, 14 and 16. Who wants to read? Alguien que lo lea. Matthew 5, 14 and 16. The Bible says, Read, Matthew chapter 5 here. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Amen. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Amen. Nuestra luz brilla porque estamos conectados a la autoridad de energía celestial. Our light shines because we're connected to the CEC, or the Celestial Electric Company. Yeah. Dios no es la autoridad de energía eléctrica que nos deja sin luz por buen rato. God is not our own AEE or Authority of Electric Company. They left us without light for a long, long time. Dios siempre brilla. God is always shining. Nuestro Dios es la fuente máxima de energía para nuestras vidas. Our God is our most big source of energy in our lives. Nunca hay interrupción Never interrupted. y lo mejor de todo es que no cuesta nada. Best of all is that it's free. Conectados a Él, todo lo podemos We can do all things in Him a través de su poder. through His power. El Señor en su palabra en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Philippians 4:13 says, I can do all things in Christ who strengthens me. Pero también el Señor en su palabra en Juan 15:5 God said it in His word in John 15:5. Let's go to our Bible. Very important que vayamos a la Biblia. Vamos a read John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's very, very important in our life. We have to stay connected to God 24/7. Amen? 24/7. No puedes perder ni un solo minuto desconectado de Dios. Can't wait a single minute giving our backs to God. Ahora volvemos a Jonás. Going back to Jonah. Dios había trazado un camino para Jonás. God had traced the plan for Jonah. There was a double mission. Una doble misión. Y later I'm going to explain why I said double mission. Ahorita voy a explicar el por qué era una doble misión. Pero lamentablemente Jonás había decidido interrumpir esa conexión que él tenía con el Padre Celestial. Sadly, Jonah decided to interrupt that connection he had with the Heavenly Father. He won something. Yeah, ganó algo. Él ganó un viaje en el crucero más apestoso e incómodo del mundo. He won something because of this. He won a free trip on the world's most stinky and smelliest cruise ship in the world. Yeah, eso es consecuencia por desconectarse de Dios. Importante, cuando tú y yo interrumpimos la conexión que tenemos con Dios, nuestro propósito no se cumple. El propósito que Dios tiene. We decide to interrupt our connection with God, His purpose in us is not fulfilled. Por lo tanto, la interrupción, la desconexión no es una opción en nuestras vidas. Disconnecting from God cannot be an option in our lives. Ahora, cuando eso sucede, viene un aspecto bien importante. When that happens,
something important happened too. Se llama intervención divina. Divine intervention. En el momento que Jonás decidió interrumpir esa conexión para imponer sus propios criterios, hacer su propia voluntad, o sea, lo que le daba la gana, no todo estaba perdido. That moment when Jonah decided to do his own will instead of God, not everything was lost. Recuerda que dije, I said there was a double mission, ¿verdad? La doble misión que Dios tenía. The first thing que Dios quería hacer And God wanted to do with him era que Jonás fuera a hablarle a la gente de Nínive para que se arrepintiera. was that God wanted Jonah to go to Nineveh to talk to those people so they could repent for their sin. Pero la segunda misión que Dios tenía con Jonás The second mission he had with Jonah era educarlo y enseñarle que él tenía que permanecer conectado a la vida. Tenía que conectarse constantemente a Dios. was that he wanted to make Jonah understand that he had to be connected with God constantly. Que si se desconectaba de Dios iba a haber consecuencias. If he disconnected from God, there were going to be horrible consequences. Ahora, vamos a hablar lenguaje de la temporada que estamos viviendo. Let's talk in some current terms right now. Dios tenía un plan de contingencia preparado para mitigar los posibles daños que causaría la desobediencia de Jonás. God had a contingency plan just in case Jonah decided to do his own will. Ahora, eso lo aprendí en la temporada huracán pasada. Y ese lenguaje. That contingency plan terminology, I learned it in the last hurricane season. Mira, el Señor había preparado este crucero para Jonás, porque ya Dios conocía el futuro. God had prepared this cruise ship for Jonah because God knew the future. Ya sabía lo que iba a pasar con Jonás. God knew what Jonah was going to do. Yo no sé si era una ballena, la Biblia nos dice que era un pez bien grandote, I don't know if it was a whale or anything, but the Bible says it was a great, great fish. pero lo más importante es que sabemos es que debía ser una peste insoportable. The most important thing here is that it should have been stinky as we can imagine, as stinky as you can imagine. Y mira cómo Dios utilizó aquel pez grandote y apestoso para hacer recapacitar a Jonás y que volviera al camino que Dios había trazado para él. You can see Jonah used that stinky and smelly fish so that he could reconsider his life, so that he could go back to the path. En el campo de donde yo vengo, Countryside where we come from, le llamamos a eso medidas drásticas para obtener resultados positivos. we call that drastic measures equal positive results. Y eso le tocó vivir a Jonás. That's what Jonah had to live through. Te digo en esta mañana, hay dos caminos en la vida, dos caminos que tú puedes caminar. I tell you this morning that in life you have two paths you can take. El primero que dijimos First path, es el camino de las interrupciones, es el camino ancho, el cómodo. the wide path, the path of interruption. Y el segundo camino es el camino de la intervención divina, el camino angosto. The little path, the short path, the path of divine intervention. Tú y yo decidimos por cuál vamos a caminar. You and I choose which path we're going to take. El camino de las interrupciones está lleno de problemas, desánimo, tristeza, llanto, catástrofe, muchas cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. The wide path is full of desperation, crying, sadness, and every single thing that strays us away from God. En el camino ancho existe la decepción y sobre todo hay tantas y tantas distracciones que nos desconectan de Dios. Y lo triste es que al final de ese camino vas a encontrar el final de tu historia. In the wide path, sadly, the thing that you find at the end is the end of your story. En cambio, el camino de las intervenciones divinas es un camino, But the small path, the path of divine intervention, es un camino de esperanza, un camino de propósito espiritual y muchas cosas más. Pero lo mejor de ese camino es que al final, si lo caminas correctamente, alcanzarás la vida eterna en Cristo Jesús. this path is a path of blessing, of hope, of purpose. And the best thing of all is that if you walk this path, at the end, you're not going to reach an end because you're going to get to eternal life in Jesus Christ. Amén. Amén. Ahora, es triste saber que muchas personas conocen sobre esto, pero deciden caminar por el camino ancho, el de la interrupción. It's sad to know that people knowing this, they still decide to walk through the wide path. Volver al camino angosto. I want to tell you that this is the day that God separated so you can go back to the small and thin path. Dios siempre tiene un plan de contingencia para mitigar los daños, aunque a veces usted utilice medidas drásticas para obtener resultados God positivos. always has a contingency plan, even if He has to take drastic measures to do so.
Dios siempre tiene un plan. God always has a plan. Let's go to the Bible. Romanos 8:28. The Bible in Romans chapter 8, verse 28. ¿Vale? Romanos 8:28. Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Amen. Conectados a Dios, todo obra para bien. To God, everything turns out all right. Now, voy a hablar un poquito de historia. I'm going to talk a little bit about story, De mi historia. his story. When I was 17 years old, that was yesterday. Tenía más pelo, Had more hair, era más a flaquito. little bit thinner. Bueno, no, ese no es el tema, ese no es el That's tema. not what we're going to talk about. El detalle es que when I was 17 years old, I was very clear del propósito que Dios tenía en mi vida. Clear about the purpose that God had in my life when I was 17. I knew that God chose me for a special mission. Sabía que Dios me había escogido para una misión especial. Pero al igual que Jonás, yo decidí interrumpir esa conexión que yo tenía con Dios. Just like Jonah, I decided to interrupt that connection I have with God. Y conseguí tristeza, ansiedad, soledad y muchas otras cosas que me afectaron tanto emocionalmente como espiritualmente. And what I found disconnecting from God was sadness, anxiety, and a lot of things that just affected me emotionally and spiritually. Maybe this morning you came to the church feeling disconnected from God. Veniste esta mañana sintiéndose desconectado de Dios. Maybe you have problems, Tal vez tienes problemas economical problems, económicos, problems with your wife, your husband, family. familia. No importa cuál sea el problema, conéctate a Dios para que tu vida sea No completamente matter what the diferente. problem is, connect to God so that your life can change. No sigas cayendo en el pecado, no sigas tropezando con el pecado. Don't keep on falling on the same sin. En mi caso, lo que yo pasé no tenía que suceder así. In my case, what I went through didn't have to happen. Pero Dios permitió que sucediera porque Dios tenía un plan, Él tenía un plan de contingencia. Él estaba, But God let those things happen because He had a plan. He had a contingency plan. Él estaba trabajando en mi vida para que yo recapacitara y decidiera conectarme nuevamente He con was Él. working in my life so that I could reconsider and so I could reconnect with Him. Pasó el tiempo, llegó el momento de la intervención divina en mi vida. The time passed and the time came for divine intervention in my life. Fui sacudido. I was shook. Mi vida estuvo en peligro en muchas My ocasiones. life was in danger a lot of times. Específicamente la última vez que mi vida estuvo en peligro The last time my life was in danger fue que salí corriendo de Puerto Rico y me fui para Massachusetts. was when I went flying away to Massachusetts. Yo pensaba que iba a tener allá una vida diferente, And I thought that in Massachusetts I was going to have a different life. porque allá yo no iba a tener problemas. Because there in Massachusetts I wasn't going to have any problems. Pero ¿saben qué? El problema era yo. You know what the problem was? El problema es que yo no quería aceptar de que Cristo Jesús estaba guiando mi vida y yo no lo dejaba. Le estaba dando la espalda a Dios. I didn't want to accept that God was the one guiding my life and I was giving my back to God. Esta mañana en 3ABN escuché algo que me gustó muchísimo, This God and this morning at 3ABN, our channel, que, I listened to something beautiful. que dijeron, salvarse es sumamente fácil. And they said that Eso es así. getting saved by God is super easy. Lo difícil es perderse. The hard thing is losing yourself. Or ¿Sabes por qué? Usted dirá, no, eso no es cierto. you may say this is not true. Pero es cierto porque el joven que escuché esta mañana en 3ABN dijo, para perderte, tú tienes que pararte frente a Dios y decirle, no gracias, no quiero perderte. Because the person we listened to this morning said in 3ABN that it's easy to lose yourself because what you have to do is simply stand in front of God and say, no thank you, I don't want to be saved. That's it. Ahora, las cosas que yo estuve pasando en mi vida, Things that was passing in my life, luego de 5 años de sufrimiento que yo me causé yo mismo, 5 years that I was causing suffering to myself, Dios me dio la oportunidad de volverme a conectar con God Él. gave me the chance to reconnect with Him. Desde el momento que yo decidí nuevamente conectarme con Dios, In that exact moment when I decided to reconnect myself with God, mi vida cambió por completo. my life changed forever. Mi vida tenía un propósito. My life had a purpose.
aprendí a valorar lo que Dios tenía para mí. I learned how to value the things that God had for me. No soy perfecto, pero lucho por mi I'm not salvación. perfect, but I'm fighting for my salvation. Now I have a beautiful family. My wife over there, Daddy. My other son, he's in Yukibo, campamento de verano. In the summer camp, my other son. Mi vida, el Señor utilizó lo mismo que utilizó con Jonás. In my life, God used the same methods He used with Jonah Medidas drásticas para drastic tener methods resultados to positivos. equal positive results. Quiero recordarte en esta mañana que tú y yo fuimos llamados para llevar a cabo una gran misión. I want to make you remember that this morning we were called for a great mission. El Señor nos encomendó algo sumamente importante. God commissioned us something super important. Y no lo voy a decir yo, vamos a la Biblia. And I'm not going to say, let's go to the Bible. Marcos 16:15. In Mark 16:15. Mark Somebody? chapter 16, verse 15. 16:15. Ujú. Sí. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Esa es la encomienda que Dios nos dio a ti y a mí. That's our mission. That's the mission that God gave us. Que prediquemos el Evangelio a toda tribu, lengua y nación, a todo el mundo. The gospel to everyone in the world. Pero también el Señor nos dijo algo God told us something, para que no nos desconectemos de Él. so we don't disconnect from Him. Let's go to the Bible again. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. First of John, chapter 2, verse 15. 12:15. Amen. Perdón, 2:15. First of John, chapter 2, verse 15. Yeah. Ujú. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Very important. Amen. No amemos al mundo porque este mundo no es nuestro hogar. We can't love this world because this world is not our home. Estamos en este mundo con el propósito de salvar vidas para Dios. We're in this world with the sole purpose to save lives for God. Tú y yo, el Señor nos libró de la muerte. You and I, God, liberate us from death. El Señor nos dio la oportunidad de tener una vida diferente agarrados de Él. He gave us the chance to live a different life, but clinging to Him. Pero hay gente afuera que todavía no ha tenido esta oportunidad. But God, there's people outside that don't have that opportunity, have not had that opportunity yet. Tenemos que pedir. We have to preach the gospel. Amen. Es triste porque la humanidad constantemente ha estado viviendo una vida de interrupciones, la mayor parte de los seres humanos. It's sad because humanity is constantly living a life full of interruptions. Y lo triste es que también a veces estamos en la iglesia y perdemos la visión del propósito de Dios en nuestras vidas. And the sad thing is that being in the church, we lose our purpose. Entonces la gente cuando se aleja de Dios comienza a enfocarse en lo que quieren, And when people stray away from God, they start in focusing in what they want, cómo lo quieren, how they want it, cuándo lo when quieren they want y it, lo obtienen como sea. and they obtain it however they want it. Solo piensan en ellos The only mismos, thing they think of is themselves, no piensan en los demás, not in others, mucho menos en Dios. and not in God. Yesterday was a recent example. Anunciaron el huracán, la tormenta. They announced that a hurricane may come here again. There was a lot of people en los garajes de gasolina, en the gas station, almost fighting for gas. Incredible. Con unos galones grandotes, grandes, taken just para ellos solamente, para mí, Gas for for me. themselves. Gasoline for themselves only. ¿A dónde vamos a llegar? El egoísmo, la maldad. Where are we gonna get to? Eso es lo que el mundo está fomentando. That's what the world is promoting. Eso sucede cuando nos desconectamos del That happens when we disconnect ourselves from God. Me entristece mucho que hoy día en el mundo se han cambiado los conceptos divinos. It saddens me to know that nowadays the divine what the word of God says has been changed. Y la gran parte de la humanidad atenta contra los mandamientos de Dios. And all of humanity is fighting against the word of God. Es triste porque han llegado al punto que han dado paso a los actos más aberrantes y desconsiderados en la historia de la humanidad. This has given path to the most disconsiderate acts in the history of humanity. Lo primero y lo más que me duele es que se ha destruido la solemnidad y la santidad de la familia, tal y como fue instituida por el Señor The desde la first thing creación. is that
family and how God instituted has been destroyed nowadays. Se ha dado paso a algo normal, algo chévere, algo lo ven normal, Nowadays it's normal. que personas del mismo sexo se casan. Same-sex marriage is normal. It's normal. Eso es triste porque Dios no lo instituyó. And that's sad because God didn't want it that way. Dios creó hombre y mujer, God created man and man. And no creó hombre con hombre. He didn't create man with man. Y nosotros los amamos porque son nuestros hermanos, We love them because they're our brothers and sisters. pero oramos para que salgan del pecado en que el enemigo los ha llevado. But we pray for them so they can get out of that sin. Oramos para que se conecten con Dios We pray so they can connect with God y vengan a la luz celestial. and so they can come to the eternal life. Necesitamos urgentemente intervención divina. We need divine intervention now. Necesitamos urgentemente medidas drásticas para poder obtener resultados We need positivos. those drastic measures that equal positive results right now. Me viene a la mente otro ejemplo hace aproximadamente casi ya un año, Another example that comes to mind from cuando en over a year Puerto ago, Rico fuimos azotados por el huracán María. when we were being hit by Hurricane Maria. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando el huracán How María many llegó? of you were here when the hurricane was? Fue fuerte, fue triste la situación. Strong, sad? It was. Pero más triste es que había personas The saddest thing is that there were people diciendo que este huracán Dios lo trajo para Puerto Rico para que recapacitáramos y cayéramos en tiempo. There were people saying that God brought this hurricane to us so that we could reconsider. Ahora, en el Dios que yo he creído, no es un Dios así. The God that I believe in is not a God like that. He's El, not like that. el Dios en el que yo he creído es un Dios de amor, de bondad y misericordia. The God I believe in is a God of love, hope, and what's the word? Misericordia. Mercy. Mercy, mercy. Ahora, si hay alguien aquí en esta mañana, y usted somebody this morning, que no ha conocido a Dios, There's someone here this morning that hasn't known God. cuando salgamos yo te lo puedo presentar. When we get out of this church, I can show him to you. Porque es el Dios que ha cambiado mi vida. Because that's the God that has changed my life. Ahora, un detalle que me llamaba mucho la atención A detail that I saw and it captured my attention. a pesar de que Puerto Rico iba a pasar por un huracán tan fuerte, Even though Puerto Rico was going to pass through such a horrible hurricane, había gente usando drogas, there were people using drugs, tomando alcohol, drinking alcohol, maltratando a otros, abusing others, robando, stealing, había adulterio, había fornicación. adultery, Y fornication. podemos hacer una lista más larga. ¿Cómo es que ante una situación como la que íbamos a vivir, en vez de acercarse a Dios, la gente se How alejaba is de it Dios? that people, knowing what we were going to pass through, instead of connecting with God, they were disconnected even more from God? Entonces lo más triste que todavía sigo sin entender, The most sad part of this that I still don't understand que la gente en vez de estar orando, leyendo la palabra antes del huracán, pidiendo misericordia a Dios, is that people, instead of praying and reading the Bible, praying and praying for God for protection, hacían filas largas para comprar ron y cerveza. they did long lines so they could buy rum and beer, Para pasar el huracán. so they could pass the hurricane. Entonces, ¿cómo es que una persona bajo los efectos del alcohol puede trabajar en una situación como esta? How is it that a person who's drunk can fight a hurricane? How can you do that? No lo entiendo, no lo entiendo. I don't get it. Entonces, lo peor de todo, porque se pone peor, The worst part about this is because it gets worse. cuando pasó el huracán, When the hurricane passed, muchos de nosotros estamos dándole gracias a Dios porque estábamos vivos. most of us were giving thanks to God because we were alive. Pero la mayoría de las personas que estaban en la But calle the vast majority of the people out there, estaban ansiosos que quitaran la ley seca para poder beber ron. they were anxious that the dry law would be over, so because they wanted to drink those beers and those rums. Pero lo triste es que en los supermercados no había comida, no había agua, pero había ron y cerveza en abundancia. The sad thing about this is that in the supermarkets you couldn't find water, you couldn't find food, but you could find beer and rum in vast majority. Ahora te pregunto en esta mañana, But I ask you this morning, necesitamos medidas drásticas do para we obtener need, resultados do we need positivos. those drastic measures that equal positive results? Urgentemente necesitamos intervención Definitely divina. need them. Pero ahora voy con la contraparte. But now I'm going to give you the other side of this coin. Durante ese proceso que pasamos, In this process that we were passing, había un pueblo que alababa el nombre de there Dios. were people that were praising God's name. Había un pueblo que levantaba sus manos al cielo y le decía a Raising Dios, their hands, si es tu voluntad que pasemos por esto, protégenos Señor, confiamos en ti. raising their hands and saying, God, if this is your will, help us overcome it. Había un pueblo que seguía predicando un mensaje de There were salvación. people in this country that would keep
kept preaching the word of God, the message of salvation. Y aunque la gente no escuchaba, como quiera se seguía And even though predicando. people, Gloria a Dios por eso. they kept on preaching. Glory to God. Amen, praise the Lord. Entonces, el enemigo en situaciones como esas And Satan, in a situation like that, se alegra y se molesta. gets happy and gets mad. Why? Usted dirá, you crazy, Eric, se molesta y se alegra, ¿cómo es eso? Lo voy a decir ahora. Por un lado, había el grupo que daba rienda suelta a sus deseos carnales. In one part of the coin, we have these people that are in the world, and drinking and doing horrible stuff. That's why he was very That's happy. why he was very happy because Los of that. tenía controlados. Yeah, he was Pero controlling entonces se molestaba porque había un grupo que alababa y glorificaba el nombre de Dios y sabía que Cristo Jesús no iba a permitir que cosas feas pasaran, sino que iba a trabajar con cada uno de nosotros para que nuestras familias estuviesen protegidas. But he was mad. He was mad too because he saw that even though everything was happening, there were these people that were praying, preaching, and had the faith that God was going to help them. Entonces cuando el enemigo se molesta, provoca calamidades, provoca desastres, provoca situaciones difíciles, When Satan gets mad, he causes all these things con un solo propósito, with one sole purpose, que tú y yo perdamos la fe. so that we can lose our faith. Que culpemos a Dios por todo lo malo que sucede. So we say that this is God's fault. Y de esa manera, Él va a buscar que tú y yo nos alejemos. And in that way, he tries to make us disconnect ourselves from God. No olvidemos lo siguiente, Let's not forget, tú y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo we were Jesús. bought with the blood of Jesus. No olvides que tú y yo, Dios tiene un propósito para ti y para mí en nuestra vida. Remember that God has a plan for us. Él tiene un plan. He has a plan. Y aunque nosotros a veces pensamos, wow, qué fuerte lo que tuvimos que pasar, And sometimes you may think, wow, that was horrible what we passed through. pero Dios usa medidas drásticas para traer resultados. But God uses drastic measures that equal positive results. Yo le sirvo al Señor porque paso tantas situaciones. Maybe you're thinking, wow, I serve you, God. Why am I passing through such trials if I serve you? A veces lloramos, Maybe sometimes you cry, a veces queremos salir corriendo, dejar todo perdido. you go running away and leave everything behind. Pero una cosa yo te voy a aconsejar. But I'm going to tell you something. Tú lo haces si tú quieres. You can do that if you want to, No salgas corriendo. but don't go running away. No pierdas tu fe. Don't lose your faith. En el momento de la necesidad y la tristeza, In the moment of necessity, in the moment of sadness, dobla tu rodilla y pide bend your por knees, pray for God so they can even help you. y deja que Él sea quien te guíe a tu And vida. let Him be the one who helps you in your life. En la tristeza, alaba el nombre de Dios. Sadness, praise God's name. Y en la alegría también alaba el nombre de Dios. Happiness, praise Him too. Porque Dios siempre tiene un propósito. God always has a purpose. El fin está cerca, hermano. The end is near. Pero mira cuán misericordioso es Dios. So they can see how merciful God is. Vienen peores calamidades, Worse things are to come. pero Dios nos está entrenando poco a poco. God is training us bit by bit so that we're ready. No permite que venga todo ahí de cantazo en el momento. He's not permitting that everything comes so that everything comes at the same time. Nos está entrenando para que nuestra fortaleza espiritual esté en su máxima expresión. So that our spiritual fortitude can be as strong as it can be. Bueno, llegó el momento de la intervención divina para Jonás. Now came the time for divine intervention coming back to Jonah. A pesar de que Jonás se estaba comportando como un niño malcriado y caprichoso. Even though Jonah was mistreated, like, comportándose. Yeah, he was like a little. Yeah, he was like a little whiny Ay. child. He was like a little whiny child. Pero a pesar de esto, el Señor estaba trabajando con Jonás. God was working in him, even though he was doing these things. Dios quería que Jonás entendiera que su amor era grande. God wanted Jonah to know that his love for him was big. Que a pesar de que Jonás entendía que estas personas no merecían una segunda oportunidad, Even though Jonah decided to think that these people in Nineveh didn't deserve a second chance, Dios los amaba y quería que salieran del pecado. God loved them and he wanted them to stray away from that Que sin. si ellos se arrepentían, And if they repented, Él los salvaría. he was going to save them. Pero entonces cuando Jonás empezó a entender el propósito de Dios, So when Jonah started understanding what God wanted to do, y estaba dentro del pez, yo me imagino que estaba loco por salir de ahí, tuvo que entenderle que Dios tenía un propósito. he had to understand either way that God had a purpose. He was inside a fish. ¿Sabe qué hizo dentro de ese pez Jonás? Se humilló. You know what Jonah made inside that fish? He humbled himself. Se humilló. He humbled himself. A pesar de que aquel pez grandote y apestoso Even though it was inside a se fish, tragó a Jonás, el Señor llevó al pez para que soltara a Jonás. God guided that fish so that he could vomit Jonah. Pero antes de que sucediera esto, Jonás se tuvo que humillar. But before this happened, Jonah had to humble himself.
volvió a las intervenciones divinas. and divine intervention came again. Ya casi termino, pero quiero compartir unos consejos en esta mañana. I'm almost done, but I wanna give you some tips this morning. Lo primero que tú y yo debemos hacer First thing we have to do en medio de las situaciones difíciles que estemos viviendo, in a horrible situation, en medio de cada problema que llega a nuestras vidas, in the middle of every problem we have in our lives, en vez de creernos Superman, instead of thinking Or that we're Wonder Woman. Superman or Wonder Woman, creernos que podemos solucionarlo todo, thinking that we have the solution for everything ourselves. tenemos que humillarnos We have delante de to humble Dios. ourselves upon God. En la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14, lo puede leer más adelante, habla In the Word of God, in Chronicles, the Word of God in 2 Chronicles 7:14 habla sobre que si el pueblo se humilla, talks about that if the people humble themselves, Dios perdonaría nuestros pecados God is going to forget our y sins sanará nuestras and vidas. is going to heal us. Vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros Let's pecados. humble ourselves upon God. Let's pray for forgiveness. Muchas veces sabemos que el pecado nos está arrastrando al hoyo más profundo, We know when this sin is pulling us down. pero no nos humillamos, We don't humble ourselves, aún sabiendo que Dios te ama y que Dios te va a perdonar. even though we know that God is loving and He's going to forgive us. We don't do it. Muy importante, Something very important. tenemos que aprender a perdonar a otros también. We need to learn how to forgive others as well. Nos destruimos muchas veces porque siempre tenemos raíces de odio. Sometimes we destroy ourselves because we have this seed of anger and hatred in our souls. Aunque no seas culpable, humíllate. Even though Humíllate, you're pide not, perdón. you're not the one that made something bad, turn your other cheek and humble yourself upon the other person. Conversaba con una hermana hace unos meses I atrás was speaking to a sister in church a couple of months ago. que ella tenía unos problemas con su familia. She told me she had some problems with her Y family. ella me autorizó a hablar de esto. She authorized me to speak about this. Esta hermana llevaba muchos años esperando This sister had been lots of years waiting que su abuela le pidiera perdón. that her grandmother asked her for forgiveness. Ella decía, me ofendió, She said, "No, my grandmother offended me. me hizo sentir mal, She made me feel horrible. no me dio el lugar que yo merecía. She gave me that place that I deserve." Por más de 20 años albergaba raíces de amargura en su corazón porque ella entendía For more than 20 years, she had that seed of hatred in her soul because she understood que su abuela tenía que pedirle that her perdón. grandma had to say that she was sorry. Y lo más que le dolía era The sad thing about this is, for the most part, the sad thing about this, que ella amaba a su abuela. she loved her grandmother. Pero yo no puedo entender cómo tú puedes odiar y amar a una persona al mismo tiempo. Eso no es de Dios. I don't get how you can hate and love a person at the same time. That is not from God. Entonces, mientras hablaba con ella, me vino a la mente un versículo de la palabra. When I was speaking to her, a Bible verse came to my mind. Y este quiero que lo leamos. Lucas 14:11. That's when we're going to read it. It's Luke chapter 14, verse 11. Luke chapter 14, verse 11. ¿Lo quiere leer? Amen. You have it? Yes. Yes, please. For whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Amen. Amen. Seguido esto, después que leímos este versículo al hermano, And when we read that verse to the sister, le dije, llegó el momento I told him, de que vivieras con él. now came the time that you humble yourself and connect with God. Aquella hermana abrió los ojos bien grandes The sister opened her eyes and said, y me dijo que yo tengo que hacer, I ¿qué? have to do what? Excuse me? Pero si la ofendida soy But yo. I'm the one who has been offended. Yo le dije, humíllate Humble yourself para que Dios se manifieste. so that God can manifest in your life. Medidas drásticas para obtener resultados Drastic positivos. measures equal positive results. Una semana más tarde, A week later, la hermana me llamó llorando. she called me crying. Me dijo, She told me, el Señor me habló, God, speak to me. decidí humillarme I decided to humble myself, y todo cambió en mi and familia. everything changed in my family. Me dijo, me quité un peso de encima, algo que me estaba agobiando por tantos años se fue. I left a burden behind, something that was killing me inside for so many years is just gone. Y eso sucedió porque hizo la voluntad de Dios. And that happened because he decided to do God's will. Le traigo este ejemplo, hermanos, porque si nosotros nos humillamos, Dios va a sanar nuestra vida. I bring you this example because if we humble ourselves, God is going to heal us. La profecía se va a cumplir. The prophecies are gonna, No es que nos vamos a pasar a aflicción, we will pass through affliction. pero Dios estará a nuestro lado al 100%.
going to be by our side every single moment. Porque donde hay pecado, Dios no puede. Because where there's sin, God cannot be. Pero si somos pecadores que nos humillamos But if we're humble sinners y aceptamos el perdón de Dios, and we accept God's forgiveness, vamos a ser más que vencedores. we're going to be more than. Segundo consejo, Second tip, pidamos fortaleza y valentía a Dios para seguir adelante. let's ask God for fortitude and Nosotros no so tenemos we ninguna can go fuerza. on. Ah, Okay, I didn't say that word. Yeah, bravery. Let's praise God for fortitude and bravery so we can go on. nosotros no tenemos fuerza para seguir We don't adelante. have strength in our own. La fuerza viene de Dios. Our strength comes from God. No tiene ahora mismo hay gente que no tiene luz en la casa. Sometimes, right now, there's people that don't have any electricity in their Si home. tú no tienes luz, olvídate de eso, alaba el nombre de Dios. If you don't have any electricity, forget about that. Just praise God. ¿Sabes qué bueno si no hay luz ni agua? Porque entonces el hermano del lado, el vecino del lado quizás tiene. It's good if we don't have any water or electricity because maybe our neighbor who has light, Que nos visitamos hace 20 años. and we haven't seen like in 20 years, but he No lives sabemos beside el us. nombre. We don't even know his name. Aprovechamos y lo conocemos. We can know him better. Quizás el vecino que te caía mal, Maybe that neighbor who you hated or something, hubo conversación. you talk to him. Y traigo estos ejemplos porque me río porque frente a mi casa, And I bring this as an example because in front of my house, a mí Dios me educó. God helped me. Tenemos unos vecinos que nos bloqueaban la entrada. We had these neighbors that were blocking our entry. Y me daba coraje That made me mad porque no podía entrar a mi casa. because I couldn't get in my Me house. caían mal. I couldn't stand them. Yo no sabía ni quiénes eran, pero me caían I mal. didn't know who they were, but I couldn't stand them. ¿Pero qué pasó? But what happened? El Señor me educó y de qué manera. God helped me in which way? Cuando vino la luz, When the light came, when electricity le came. llegó a ellos y a mí no. Electricity came to them and not to me. Y que uno de ellos vino y me dijo, One of them came and told me, si necesitas que te tire una electricidad para tu casa, if you need a board, if you need some electricity, you call me. Yeah, so you have to measure. y ahora nos saludamos. Nos And now we're in good terms. We are. Cada día aprendemos, hermano, cada día aprendemos. Every day Yo we learn. aprendo. Every single day. Así que si no tienes luz, no tienes agua, quizás hay problemas económicos en tu casa, So maybe you don't have any light, you don't have any water, maybe you have some economic problems in your house. aún así alaba el nombre de Dios. Praise God either way. Me puse contento ahorita cuando la hermana habló de Adra, que estaban recogiendo, I was happy when the sister spoke earlier about Adra, para los niños necesitados, that they were para la escuela. for the school. They were collecting for the school and children. That's good. Eso es muy bueno. A eso fuimos llamados. We were called for that. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzos y valentía, have valor and fortitude. Ahora, lo que estamos viviendo hoy, What we're living nowadays, lo consideramos fuerte. we consider it a little bit horrible. Anunciaron el huracán Noel y desesperamos. They announced another possible hurricane and we got desperate. Nuestra mente viajó un año atrás. Our mind traveled almost a year ago, Yo quiero decirte que esto se pone peor. but this is going to get worse Porque Cristo viene pronto. because God is coming and He's near. Y el Señor lo ha dicho en su palabra. God has said in His Word, En el mundo tendréis "You have aflicción, affliction in the world, pero no temas, but don't fear. porque yo he vencido al mundo. I have risen against the world." Medidas drásticas, resultados Drastic measures positivos. equal positive results. Y por último, And lastly, encomienda a Jehová tu camino. say, I want to read in Psalms 37:5 that says, right here, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He Amén. will make righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Amén. Praise the Lord. And in Psalms 55:22 says, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Another one. There's another one indeed. In Psalms 37:25, it says, right now, it says, when I was young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging for bread. Amén. Si estás pasando por alguna necesidad, You're going through a necessity, y necesidad no solamente de comida, and maybe it's not only about food, no solamente ropa, not clothing. hay necesidad espiritual. There's some spiritual necessity in Hay others. necesidad de un abrazo, There's necessity. We need a hug sometimes. hay necesidad de un consejo, We need a tip. We need some help.
Hay necesidad de que alguien le presente a Dios a otra persona. Maybe there's a necessity that we need to bring someone to God. Si conoces alguna necesidad If de you know esa, any of these necessities, atiéndela. attend them. Si tienes alguna de estas necesidades, no If you importa have cuál either one sea, of them, no matter which one it is, acércate a los líderes de la iglesia, go to your church leaders, al pastor, the pastor, a los ancianos, to the elders, yeah, the elders. ve donde ellos porque ellos están ahí para Go to them ayudar. because they're there to help you. Y sobre todo, preséntate delante de Above all, Dios. present yourself to God. Y no olvides que cuando Dios permite las pruebas, And don't forget that when God permits these trials, es porque tiene un propósito. He has a en nuestra vida. purpose in your life. Así que llegó el momento de enterrar la tristeza. The time has come to bury that sadness. Es momento de no pensar en las cosas negativas. It's time to not think in negative things. Es momento de pensar que muy pronto viene el día It's time to think that the day is coming que se abrirá el cielo. where the heavens will open Vendrá Cristo Jesús and God is going to come con millones de ángeles with millions of angels a buscar un pueblo que lo ha aceptado como su Salvador. to look for us, the people that have asked Him and have chosen Him as our Savior. Una nueva tierra A new earth. donde no habrá más llanto, There's going to be no crying, no habrá dolor, no pain, no habrá tristeza. no sadness. El Señor le ha preparado para ti. God Para has ti. prepared this earth for us. Si estás bautizado en la iglesia, ya diste el paso. If you're baptized in church, you give the first step. Si aún no estás bautizado, If you're not baptized, Dios te está llamando no para que te bautices hoy, God is calling you not to be baptized today, sino para que empieces a establecer una relación de amistad con Él. but so that you can establish a connection with Him. Y en el momento que tú decidas establecer una relación de amistad con Dios, And in the moment that you establish that friendly connection with God, tu vida cambiará para your life will siempre. change forever. Jesus Christ is the only one. Con un sello de 100% satisfacción With a garantizada. seal of 100% satisfaction. Guaranteed. Only one. Guaranteed. 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 Él no te va a fallar. He's not going to fail you. Vamos a ponernos de pie para que oremos en esta mañana. To rise so that we can pray this prayer. Luego de la oración, Maris y Daris tendrán una alabanza. After the prayer, we're going to have a special part. Amado, This morning, porque tú nos has hablado, Señor. because you speak to us, you've spoken to us. Te pedimos, Señor, We beg you, please, que tú dirijas nuestras vidas. Be the center of our lives. Que aunque tengas que usar medidas drásticas para resultados positivos, You have to use those drastic measures that equal positive results. que nos den la fuerza para seguir adelante. Give us the strength so that we can keep on going. Que en ningún momento And in no time, nos desconectemos de ti. so that we cannot disconnect from you. Ahora que vamos a salir, Señor, Now we're going to go. cuídanos, dirígenos Be with us. y llévanos donde las personas que necesitan de And ti. take us to those people that need your power. En el nombre de In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. God bless you all.